Well, ningependa kuzungumzia mambo nyeti ambayo nimeweza kuona ni kama pengine nchi yetu ni kama tuna yumba, hatuna mwelekeo mzuri. Na vile tunaendelea zaidi kuongea mambo ya BBI, inaonekana inaendelea kutuchanganya na kutugawanya. Na ni kitu ya kusikitikisha sana. Kwa sababu ningetaka kurudisha wananchi wetu wa Kenya wajue pahali tumetoka na pahali tunataka kwenda. Na kama tulisema BBI ni ya kuunganisha watu. Ninashangaa kwa sababu sasa vile mimi naona sio ya kuunganisha watu. Ile mambo iko naye ni ya kugawanya watu. Kwa sababu sasa umesikia watu wamerudi kwa ukabila. Wanaanza kusema sisi kabila fulani. Sisi governors. Sisi MCAs. Sisi wajumbe. Sisi wa mama. Sisi kabila fulani. Sisi region fulani. Imekuja kutugawanyisha zaidi. Na sasa kila mtu wako na interest ya kuwa hapo ndani. Na sio ubaya kwa sababu sheria imesema katiba baada ya miaka 10 lazima iangaziwe. Lakini kama inaangaziwa tu wakati tunataka kwenda kwa uchaguzi, inaonekana itagawanya si zaidi kwa sababu ya interest ya 2022. Kwa sababu sasa brokers wameingia katikati. Kuna watu wametengeneza how they will make money. Watatengeneza pesa kwa njia gani? Already kuna pesa inazunguka sasa. Kila pahali pesa inazunguka. Na ukiangalia zaidi ni kitu ya ajabu kwa sababu ile watu yote walianguka kwa uchaguzi ndio wanaongoza BBI. Sasa mimi nauliza kama wananchi walikataa hawa, wakasema hawataki, wakaangusha hawa, saa hii BBI ndio imeokota reject sasa ndio sasa wanauza BBI. Let me remind Kenyans, they are not selling BBI but they are using the opportunity kwa sababu kuna pesa inapeanwa. Hizo pesa ndio wanatumia BBI kujiuza, lakini si kuuza BBI. Huwezi kuwa kama umekuwa rejected usemekane tata tuambie yule mtu alikuvuta kasi na utengeneze hiyo mtu utamwelezea kitu asikie. It's not possible. Na mimi naona pale tunaelekea sasa, nimeanza kuona hasa kwa Pokot na Nakuru County. Na ningetaka kuongea hiyo zaidi. Tuna shida. Nimeona watu hapa wameshindwa kwa uchaguzi. Moja akianza na Kiu na Moro. Kiongozi wa John Mutudhu alishindwa na Ibasha na mama. Akakuja akashindwa kiti ya county. Huyo ndio yako kwa BBI. Nimeona kijana alikuwa MC yangu hapa Dunduli. Sasa ndio anaongoza hiyo ate BBI. Ninaona mwingine alishindwa huko Kilisoi kwa Cheboy. Sasa ndio anaongoza BBI. All failures. Ndio sasa wako hapo. I am asking Kenyans, what is the intention? Jenga Mungai. Watu ambaye ever they will never be elected. Saa hii ndio anaongoza BBI. It's just because of their stomach. It's not because of Kenyans. Ningetaka wale wanawatumia hii watu pesa. Nimeona hao vijana wetu wa Geshomo kutoka Kilisoi. Nimeona huyo amekuwa kwangu hapa na mwingine pia wa Segesa hapa kwangu. Wanaenda wakiweka kabila moja pamoja. Kabila moja. Wanaambia wametumwa na president kuuza BBI. Na hapo the same time wanatengeneza kupiga DP. Mambo iliyopita zamani. Wanaanza kuweka mambo ya kanisa. Sijui kanisa ilishomwa Eldoret, sijui ilifanyika namna gani. Mambo ambayo ilisuluhishwa na president na deputy na hiyo mambo tukamaliza. And by the way, it has nothing connected with the deputy president. Nothing. Sasa hiyo ndio wanauza. Wanatafutia kiti through the BBI, wanarudi wanapiga DP na wana incite one tribe against the other tribe. Let me tell you, Excellency, I know you cannot send people kudivide sisi kwa mzingo wa ukabila. Kwa sababu ndio ishikanisha sisi 2013 na DP hiyo mambo ikaisha. These people are putting you in an awkward situation. I want to tell you, they are using your name. And I know the president, you cannot do that. You cannot tell people mwene mkagawanya watu na muincite Ruto na mpigane huko.
Hii signal inakuja is not a good signal for Rift Valley. I have been there and I know what happened. Na singependa turudie hapo. Hata kama niyo BBI, kama ni nini, afadhali zikae, lakini umoja wetu wa Rift Valley, umoja wetu wa Nakuru County ukuweko. And that's why I'm saying this. Watu wote wako Rift Valley, musiuze kitu kwa group, kwa ukabila. Musiuze kitu kwa region. We are Rift Valley. Our interest is one. Ukiwa Mkikuyu, ukiwa Mkalenjin, ukiwa Mjaluo, ukiwa Mkisii, ukiwa Mluya, ukiwa Mijikenda, all tribes. And I want to tell you this is my stand. Sitaki hapa Rift Valley tuingizwe na brokers na wakora. Tuweze kuuza BBI kama Kalenjin, kama Kikuyu, kama Waluya, kama Wakamba. Let me tell you, our interest in the Rift Valley, it is one. Peace. That will be the priority. And if that's what we need, these people wanazunguka wakiunganisha kabila moja, hawa kina Kiuna, kina Mutudho, na hiyo pesa inatoka wapi? Na governor also is involved on this. He knows the money inakuja through yeye, anapea watu. Where are they getting money? Watu walianguka 400 shillings. Wakifanya mkutano wanapeana 400 shillings kwa kila mtu. Na wanachukua kabila moja. Ile kabila nyingine naye kijiunga namna hiyo, ile nyingine jiunga namna hiyo. We have 42 tribes in the Rift Valley. Tukijiunga namna hiyo, hii mambo iko sasa. Ate ni BBI, lakini ni ukora, watu wamejificha ndani. Where are we going to take Rift Valley? As a leader of Rift Valley, as a leader of Nakuru County, as an MP of Bahati, I want to tell the people, please, let's be careful. Hii ni pepo mbaya ya shaitani inakuja na itatugawanya sisi wote. Let's be united in the Rift Valley. Let's work together. Let's sell our policy. Kama mambo tunataka kwa BBI, mambo ya mahindi, mambo ya machanchai tunaye hapa Rift Valley. Kama ni mambo ya mahindi, kama ni mambo ya ngano tunaongelea, wacha tuongee tukiwa pamoja. And the priority also, Parivram. Maua ya Parivram imeshika kaunti 18 ndani ya Rift Valley. Those 18 counties, let's work together. Tupate pesa, tusaidiane. Maua right now, wazungu Americans, they are looking how they can do it. Wanakuja wanapeana pesa in advance. Tuliua Parivram board, inawekwa pesa, serikali ina interfere naye, inakufa. We want independent of Parivram board. Itoke kwa serikali iende mkono ya farmers. Mahindi ikuwe independent. The other biggest problem tuko nayo Rift Valley, you want to talk. Today, wakora wamekuja, wametuletea mbegu ambazo zimemaliza ziki kabisa. Mkulima anapanda shamba, analima, anafanya kila kitu. Mbegu ya mahindi imekuja fake. Mbegu ya maharagwe imekuja fake. Fertilizer imekuja fake. Those are the things in the Rift Valley you should pull. Na tuizungumzie. Na tuone itakuwa namna gani. Unaambiwa mbegu imekuja, inatangazwa. The best mbegu ni Kenya seed. Can we protect the Kenya seed? Na tuweke pesa nyingi, serikali kama inataka tukue na mazao. Tuweke pesa nyingi kwa hiyo, ili tuweze kupata mbegu kwa njia mzuri. That's only the organization we can trust. Lakini tumeuawa na wakora kutuletea fake mbegu. Dawa, tunaletewa dawa ambaye ni fake. Serikali haishughuliki hiyo. Hiyo mambo ndio tungeweka kwa BBI ili tuwe na assurance. Tukipanda mahindi yetu itakuwa, tukipanda Parivram yetu tutalipwa, tukipanda ngano, tukipanda mahindi. Ile ingine mahindi tumepanda kama sasa ni nyingi kabisa, kunanyesha, farmers have lost mahindi kwa sababu mahindi nyingi imeoza. Hakuna mashine ya kukauza, dryer. Wakora wanakuja wanatununulia 1,500 na 600 kwa sababu hauna pahali ya kuweka na imeoza kwa sababu ya mvua. These are the issues in Rift Valley. We should come together. Bila kuangalia chama, mambo ya siasa ya 2022 it will come and it will go. Lakini hapa kitu ambacho tunaweka kwa katiba, we need to work as Rift Valley all of us. Na mimi naomba watu wa Rift Valley waacha issue ya kieleweke na tangatanga. We are talking about our future. Ile mambo tunataka iwe anchored kwa katiba. Na hiyo ndio itatusaidia.
Otherwise, hii katiba haitakuja kusaidia kitu kingine. Imejengea watu viti huko juu, huko chini. Hatuna kitu kingine. Tutawachwa vile vile tulikuwa. And Rift Valley controls mambo ya njaa, mambo ya food in Kenya. In almost 80%. Food and everything comes from Upper Rift Valley. But we are not giving it the priority. Kwa hivyo naomba rais, ya mwisho nikimalizia, hii wa broker ameingia and using your name hapa kugawanya watu, kukutana in group. Na nimewataja, Kiuna ni mmoja, Mutudho ni mwingine. Kuna hao MCA wawili kutoka Kirisoi na ingine hapa kwangu. Na pia wasegesa hapa. Former MP wa Ngunjiri. They are the ones. Watu wako na njaa. But I want to tell you people, when I'm finishing, if you think that BBI will change ile sura iko ya 2022, I'm sorry. People have no time to change. People have decided. People have voted. People knows where they are going. Hakuna kitu tunaweza fanya nini? You saw in America. Unasema deep state sijui system. Muliona Trump, he is in problem na hawezi kurudi tena, mambo yake imeisha. Kama America imeshindwa namna hiyo na akiwa anasaidiwa na nchi za nje, even Kenya people have decided. I'm happy for one statement. Nasikia ikisemekana all the time the deputy anasema wajinga walikwisha. It is true. Hatuna wajinga tena. Now we are properly. Today I'm addressing this because also media have been compromised. Media have been compromised. And I'm telling you, we are moving from the media. Magazeti, tunawacha yote. Tunaenda kwa social media and the system ile sasa tuko naye. That's where we are going. We're going to pass the message to all people in our system. Lakini media hiyo amekuwa compromised. Msilete huyu asiongee. Hata kwa hii katiba, media nyingi wamehongwa. Wanaambiwa hamtapewa kazi ya serikali kama mtakuwa pande hiyo. What is the work of media? It is to give both sides. Ionekane raia anasema nini. Nimeona hata wakati ulikuwa kumeendwa Nyeri huko, media inaficha mambo fulani. Social media ndio inatusaidia. Inalipua kabisa exactly the truth. Kama ilikuwa Murang'a, wameficha pande moja. Murang'a wanaoneshana na the same women hawaoneshani wakisema hawa ni tangatanga, hawa ni huruba, hawaoneshani wanakata. Let me tell you, do all those things. Lakini hautatoa watu roho zao, msimamo yao. The best katiba, it is our heart. We cheated the churches. Tukadanganya makanisa. Tukaambia makanisa, nyinyi, kwa sababu tunajua makanisa ni ya kusamehe na ni ya kusikia, lakini they were cheated. Na walidanganya nani? Raila tu, hii group ya Raila ndio walidanganya hawa. Kaambia hawa, tupitishe hii katiba, tukimaliza mambo yenu 20% tutayasikia. I've been supporting the church, but I'm happy yesterday they came out. Because the first priority tungesema 20% tufanye audit. Ile tulidanganya makanisa. Tuisikize. Tuambie yenyu tumesikia. Lakini sasa hii wana Kenya nawaambia imekuja. Haina 20% of the churches. I'm happy with the Muslim. They pushed their nini wakawa angered kwa constitution, which is good. I'm happy for that. That wako na koti yao, wanalipiwa na serikali, wafanyikazi na kila kitu, which is very good. Kwa sababu kesi inafanywa kulingana hiyo. Lakini mimi nauliza makanisa hii ingine pia naye, Pentecostal churches and the other churches, why can't they also come together? Why angered kwa katiba that watoke kuwa independent? Kwa sababu saa ile mtu analibu makanisa yote Kenya ni serikali. Kwa sababu all those churches now independent churches, hizo zote Pentecostal, the government is controlling, the parliament is controlling. Surely mtu hajaokoka ata control spiritual people na njia gani? Ataongoza ufalme wa mbinguni namna gani? Kuwapea condition, kuwapea sheria, kuwapea nini? Kuregister churches na njia ukona vile wanataka ya brother ya sister. That's why you are saying organization of the church. I'm supporting those people who came out yesterday. The organization of the church should be anchored in the constitution. Wajiunge wakuwe na sheria yao na mpango yao na bodi yao, so they can be able to be recommending ile mambo inawasumbua ama ile mambo wanataka kwa serikali. Wakirecommend now vile wanataka, we can discuss it. Lakini kuachia bunge at the Senate, sijui executive wa control kanisa, is just the problem we have with the judiciary.
Judiciary is the same thing. Imekuwa shida namna hiyo. 3 arms of the government. We have killed 2 arms. Tumeua bunge, total corruption. They believe anything, uliona kwa Senate. They believe anything that can pass is money. Lakini si walishindwa. They used about 200 million kwa corruption. Kweli, serikali ambayo inasema haitaki corruption, the same government ina corrupt bunge, ina corrupt Senate. Ana wanasema hawataki corruption. Wanaongoza corruption kwa institution ambayo ni independent. You want judiciary ikuwe independent, ipoe pesa ya kutosha. Kwa sababu nayo huko pia kuna uzuri na kuna mbaya. Also corruption iko huko mingi sana. Orders after orders. We need them to be done to work independent, so when we are fighting with them for bad things they are doing, we deal with them. And we deal with the judges individually. Ilo anafanya mambo ya ukora. Anatoa judgment hii, kesho anatoa hii nyingine. You see, we need to understand what should we do in that. Ile kitu kingine ya muhimu sana naangazia ni mambo ya Inspector General of the Police Department. The police department must be completely be independent. It is an organization kubwa ya security yetu ya nchi ya Kenya, but they are not independent. Pesa wanapeana OP ili wakuage wakitolewa pesa kutoka OP. So they are controlled kama gari. Wasipofanya hii promotion na nini wanakatwa. Pesa ya development wanakatwa. Let me tell you, sisi kama wajumbe tunajenga police stations. Hauwezi kuona pahali polisi na wana budget yao wanajenga police station ama wanasaidia kujenga peke yao ama kusupport wajumbe vile wanajenga police stations. Hakuna. Nyumba za AP, nyumba za machief tumewachiwa sisi wote. Hakuna pesa inakuja kusaidia. Na hapa kwangu bahati nionyeshwe institution moja wamejengea chief hata choo. Hakuna. But there is a budget. Hiyo budget ndio inaharibu nchi ya Kenya. Ndio inafanya corruption, ndio inapeana hii pesa kila pahali, ndio inafanya ile mambo mengine tunapeana. Inaharibu. They must be dependent. Ndio wafanya kazi yao bila kuongozwa na OP, kwa sababu right now ile shida tuko naye ya hii nchi yetu ya Kenya right now is OP. Kebisho, Matiang'i, corrupt. They are using that money corrupting everywhere. Tunajua what they have bought. Surely, if you are talking about the corruption, ukifanya Matiang'i audit, ufanya Kebisho audit, nitakuja kutoa hiyo list yote. Niko naye. Na hao ndio wanasema mwizi, and they are the worst thieves. And it is there. Why should you talk about thieves? Uhuru wewe mwenyewe unaenda mpaka kutetea Matiang'i atekisi huko. Unatetea mwizi. Let him go forward. Tuende kotini. Nitoe ile vitu amenunua na majina gani? Hata pahali anaendaga kwa akili amevaa kofia na kabuti. I know. All those things. Na wacha nikwambie, there is no way utaiba ukiwa peke yako. Ni wafundishe. Wizi, you cannot sit alone. Kama ni shamba unanunua, iko broker, iko mwenye kuuza, iko wakili, iko lands department, pahali wafanyia nini? You cannot hide it. It is not easy to hide because you are not working alone. Hizo pesa wanatoa wapi? Naona wamekea watu condition. Atukiweka pesa hata 1400 lazima useme umetoa wapi. Ukitoa useme unapeleka wapi? Useless people. Conmen. Now, there is this issue of this wakili called Uhuru. Yes. He resurfaced recently and then went to egg. Yes. So what is your take on that? You see, hii mambo yote ni ukora imepangwa. Let me tell you. 2013, don't tell Kenyans that you assure them. 2013, kama Uhuru na Ruto wangepelekwa hiki, tungeweza kuchukua serikali. Tulikuwa tumepangiwa ya kutosha. Lakini it went on our favor. Right now wamepangia deputy president. Kupeleka Gisharo huko, I know Gisharo had been meeting with the PS, Kebisho. Na mama moja wanakutanaga naye. Anajulikana sana. The advisor of president. Tunamjua. Wamekuwa akikutana mikutano. We have those mikanda tunaye. Wamekuwa akikutana kuzungumza. So we don't know, but we are suspecting
ni hao wamepanga jama hiyo. Na wacha nikwambie, kesi iliisha. Na when the case got finished, they should not threaten Kenyans or threaten the deputy president with it. Because the deputy president, he was accused wakiwa na president and they were cleared. Kwa hivyo, kama hiyo njia ndio anapitia, Kenyans we are watching. Uhuru huwezi kutoroa kwa haki. Uache ndugu yako warudi kwa haki. Let me tell you. Kama hiyo ndio mpango mko naye, wewe ujitoe sasa, kwa sababu unaona Ruto lazima atatuangusha nyinyi 2022, umpangie kwenda haki. God will not agree. Mlikuwa pamoja mkaombewa na mama yako. Mama ngine akaombea, akawashika kichwa pamoja, mkaombewa na wana Kenya. Hiyo mambo mnaamusha iliyopita. Mkitaka kufix wale wengine, it will be turned against you people. Especially sasa hii watu wanaenda hapa akinicite. If it is connected and I'm writing a letter even to ICC. Hiyo watu vile wanapeana pesa hapa na ile lugha wanaongea. We have them. Hata wanaenda waambia watu wapime simu zote. Wanachukua picha na kutuma Nairobi. Ndio waendelee kupoa pesa. Anaonekana watafanya kazi. Wanatuma Nairobi. But are they not fixing the president? When they are saying that wanatuma na president, which is not true or not true or true, nobody knows. Kama wanafanya namna hiyo, see, that is incitement ya kuleta vita hapa kwetu. And we are not going to fight in everybody. Let me tell you, assure you that. We are brothers and sisters. Tulisoma makosa yetu, sisi wote, na tukasemeana na tukakuwa pamoja. We shall never fight. Hata mkijaribu incitement gani. Na hawa ndio magenerals mnawajua. Kama Jenga Mungai generals, kama Kiuna, they were generals. Wanajaribu kushika kabila hii na kabila hii wapiganishe. Wakikuyu na Wakalenjin ndio kukuwe na vita. It will not happen. I'm asking my brothers Kalenjin, I'm asking my brothers Kikuyu, I'm asking all the community in Nakuru County, in the Rift Valley. Never musishikwe na mtego ya shetani. Sisi tumeokoka and we want to go way forward. Na sisi tumesema tutafanya kazi sisi wote pamoja. Wale wako legion yao wanajifikia ni kabila moja, wakae huko na ukabila yao. Lakini sisi hapa we want to stay united together. Right. That is assurance. Mheshimiwa Ngunjiri, let's just go back shortly about the BBI issue. Because in 2013 to 2017, there was no even idea maybe of coming up with BBI. So what is your take? What is the reason for them having BBI? All these things have been done in Kenya today. Even BBI, ililetwa njia ya kupiga deputy president. That's the BBI. Kwa sababu handshake ya Uhuru na Raila, who is Raila in the government, is in the opposition. What we need to do is to strengthen the position. Lakini si wakuu hao ndio wanapanga. Mpaka Raila ndio anasema sasa mambo ya ufugaji itaingizwa kwa katiba, itaingizwa. Who is he? Who is he? Just conman. Because we know tulichagua president na deputy wake. Na uwezi kusema hii ni kama ya governor. Hata Ruto ni kuokotwa aliokotwa akue running mate. He came with his vote. President alipoona kura yake haiwezi kutosha, alienda akaangalia deputy president. Akamwambia kuja na chama yako na watu yako. Na ile vyama vingine wote tupiganie nini? Kwa hivyo Ruto hakukuja kama running mate wa governor. He came with his own vote. Alikuja na kura za kutosha. Na baada ya kuingia huko akakuwa kijana ya kazi. Amesunguka Kenya mzima. Amecreate project kila pahali. Hata naona hii mambo ya nini? Hii mambo ya TVET. They were trying to kill it. Walikuwa wanajaribu kuziua. Kwa nini walikuwa wanajaribu kuziua? Kwa sababu it was created by the deputy president. You are propose mambo ya kuenda kutengeneza TVET ndio watu waanze kazi ya mkono na nini plamba hiyo vitu yote. Na yeye ndio aleta hiyo proposal mpaka China tukapoa 15 billion. 15 billion. Sasa kwa sababu ilikuwa project hiyo ni ya Ruto, wivu. Let me tell you. Kwa Biblia iko Kaini na Habili. Na alipoua yeye mwenyewe ndugu yake. Dakika ya mwisho walipotaka kumuua, hiyo damu ilisunguka. Nasikia hata wakati ya BBI, and I am urging the president, don't agree talk bad things of the deputy wakati muko na BBI. Hiyo mlikuwa naye Naivasha. All what you said imetoka nje.
Sio yote imetoka nje. All the fight. Na mambo yote na matusi ile ilifanyika huko. Ukichukia my your friend, please. President, you have done for you 10 years. Kama una interest ingine ndani ya hii ya wewe kupata kiti kuongoza tena, and hata kama utaweza kutafuta kiti for now, it will not work. People wamesikia utamu yako ama ubaya yako na wametosheka. They want something else, and that's the constitution what says. Wewe ulienda Britain ukasema utaki kiti, ukaulizwa. Ukaenda America, you said that. Umeenda France, everywhere you have said that. Please, let your words be your words. Because if you try to attempt, ati wewe nataka tena kuzunguka namna hii, mzunguse useme uanze upya. Let me tell you, Kenyans will not agree with that. Kenyans wanataka future yao iende mbele, na wanataka mtu ambaye anaunganisha. Na deputy president ameweza. Hatukatai ile Odinga, lakini tunajua track record yake. Track record. Kama sasa hii BBI iko na vita namna hii, hiyo ndio furaha yake. Watu wakipigana kwa ukabila na nini, hiyo ndio happiness yake. Unasikia hata Junet akisema hawa ni ng'ombe. Na ng'ombe inafuataka mwenyewe. Kenyans are not ng'ombe. Kenyans wamerefuka. Na tena huwezi kuuza BBI na kutukana watu. Mbona wanasema tumeroji nyoka? How do you sell snake? Where? Then unless you go China, wanakulaga nyoka. But Kenyans, when you say that sasa nyoka imetoka pangoni, those languages wewe ni mzee. Use better languages. Kutumia it is a must. Isitolewe nini? Hii ingine ya mbele ulituambia isitolewe hata full stop hata koma. Saa hii kama ulikuwa expert na ukasema hiyo. Saa hii tena 10 years. What good have you done? Tena unabomoa katiba tena yote. That means you are not the right person kuongoza mambo ya BBI, because it will still fail. Na it will still bring problem in Kenya. I would urge Kenyans, kila mtu yuko kwake na kila mtu anakula kwake. Watu walioko Nyanza, they feed themselves and they are good people. Sisi hapa we feed ourselves, we are good. Central everywhere. Tutumie akili yetu. Tusitumie kichwa yetu ikuwe na bebwa na mtu anatuletea wakati anataka mambo fulani. Tusikue kama gari na battery. When there's no battery, the car cannot start. We are not the car, we are not vehicles ourselves. Let's use our common sense. What do we want in life? And one thing we want in life, tutatoshea Kenya sisi wote. Tukae sisi wote Kenya, tutoshee. Na actually tuangalie sehemu ambaye nilienda Mombasa, nimeenda Kwale huko, kuna sehemu ziko chini sana. In fact, even what people are saying, ati hii pesa kugawanywa na njia hii na njia hii, mimi ningeomba wajumbe, serikali inakuja wakichaguliwa, wajumbe wote 600 wasunguzwe nchi yote ya Kenya. So when we are talking in the parliament, tujue kuna sehemu we are not the same. Kuna sehemu inataka kusaidiwa. Kuna sehemu iko na shida. Hata wakati na tunapigana kwa bunge, sikujua hii mambo ya mileage. Wengine tulikuwa napigania. Let me tell you, nimeenda niko kamati ya CDM, nimesunguka. Their MPs need to be assisted. Don't fight with their mileage. Kusunguka constituency yake peke yake, kufika huko na kuzunguka constituency, it can take him 3 months ama 4 months kama hajamaliza. So let's not fight with the other people. Kama Turkana, let's put money there. Enough money. Mombasa sehemu fulani nao waache mambo ya ukabila. Serikali iweke pesa huko, watu waende biashara huko. Wafungue barabara, wafungue maji, waweze kuchanganyikana na wale wengine. Watu watoka Nairobi, watoka sehemu zingine Nakuru, waende kwa biashara sehemu zingine. We are so congested in one area. We can only open for Kenya and make economy for the country. Tukienda nini? Tukienda nje. Ya mwisho, mimi naona hii watu ambao wanaendesha hii BBI, president na deputy, I agree with them. Naona sasa wamefuata mtindo ya Ruto. Wanazunguza hasa mambo ya vijana, wanazunguza mambo ya pikipiki. Wanaenda Kisii, ndio ile kazi wanafanya. Wanajaribu kufanya harambee Nairobi ya pikipiki. Wanajaribu sasa hata Uhuru ni ile tu aibu naye. Wanajua Uhuru Kalonzo alienda Nyeri, aliambiwa. Sasa wanakuja kutuambia mambo gani? Kama wewe utaki tuchukue Uhuru, umetuletea nini? And Kalonzo sometimes his problem with actually watermelon, but sometimes
he is a Christian. Kwa sababu ile mambo yote aliambiwa Nyahururu, aliambiwa Nyeri, alienda kusema kwa Boma. Sikina akasema ukweli. Hii ndio niliambiwa. Na akasema huko BBI si mzuri. Lakini after one day, tujue amepata pesa, amerudi watermelon. The person gave him watermelon. Na I think Raila Odinga knew who is the watermelon. Kalonzo is complete watermelon. Today he, kesho he. A good leader anajulikanaga kwa stand yake akakuwa focused. Mheshimiwa, let's go back to Bomas of Kenya when because the public were told the BBI will be launched, and the public are really asking when they never saw any document going down in that hall. Number two, understand that your wing of the Tanga because they call you Tanga. We understand you are not invited to that launch, and then also we never saw any document going, maybe the president presenting the document to the public. So what happened? Well, you have talked very well. That is a very, 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 hiyo ni jambo nyeti ya muhimu sana. Hiyo mambo ya Bomas ilikuwa ni ukora mtupu. They give money. Na ndio naambia Uhuru Muigai Kenyatta, don't divide Kenyans. Pesa ilitolewa hata Nakuru, Kisumu, Eldoret, wapi, Kibera watu walitolewa. Lakini walibebwa watu ambaye they are psychopaths na wakapewa pesa 2,200. Every MP ambaye iko padi nyingine akieleweke, they were given 100,000. Kila mtu, kila moja. Walibebwa watu Pacific. Wale they are psychopaths, wale wanajiitaka ng'ombe. Ndio walibebwa huko yote. Huko ilikuwa ni mambo ya ng'ombe. In fact, something which missed there. Ni ile tu sauti ya ng'ombe mo. Hiyo ndio ilikosa tu huko. Because they were carried. They were given money. Hata Nakuru hapa alitoroa. In one side. If you want to, unataka kuunganisha Kenya, utaunganisha namna gani wakati mnabeba watu wa pande moja? They went there and the preparation was that they knew the deputy president walikuwa wanategea mambo mawili, asiende washerekee na watukane sisi, aende wamshout. But the guy had spirit of God. Mtu ambaye Mungu amesema atakabariki, hakuna mtu atakayezuia. He was one man army. One man army. He stood. He told them the truth. All Kenyans wale walikuwa nje. Watu wa dudhi walikuwa nasema tunangoja tusikie vile deputy president azungumza. Kumaliza hawakuoja speech nyingine, wakapima masimu yao. They said our future president have talked. Because he talked nothing but the truth. Hata siku hiyo tulirudi tukakutana na jioni, akaniambia nimeungana na wewe Ngunjiri kusema ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. Hiyo watu walinipangia wote, but God stood with me. And niliweka ile maneno nilifikiria kusaidia Kenyans. Na it is true because Kenyans supported all what he said. Ni kama siku ile alisema mambo ya pesa hii, alisema win-win situation. It end like that. The end of the day. Hii amesema watu wakae chini wazungumuze. It's now have gone in that same line. Ile amesema. So he is a leader who has future. He is a leader who want to connect the people together. Yeye akienda kila pahali anaunganisha watu yote. Hana kabila yake. Lakini hawa walirudi wakapanga President na Raila Odinga, one of the condition ya handshake. Wacha tutengeneze ma chiefs. Sasa tuache mambo ya national government. National unit. Wacha tutengeneze ma chief. Wewe Raila kwenda kuwa chief Nyanza, wewe Kalonzo kuwa chief, senior chief Ukambani. Wewe naye enda huko Gideon ukuwe chief upande hiyo ya Baringo. Wewe ule mwingine, wewe governor wa Mombasa, wewe kuwa chief. Sasa wamejirudisha chini promotion kuliko kuangalia pale Mungu ameweka kuunganisha wana Kenya, wakajifanya senior chief. Hata wengine wanajiita paramount chiefs. Watu wa kukaa na kabila yao na kuinsaidi kabila yao. Let me tell you, God don't want that. God want all of us, we are his children, tukae pamoja. Let me remind you, 1963 tulikuwa milioni 7.5. Na pia kulikuwa na vita kali ilifanya tupige wazungu. Wazazi wetu. Tulikuwa nasema hatuwezi kutoshea hii mashamba. My friend, now we are 47 million. Bado tumetoshea. Na bado kuna shamba bado ni empty.
na wale wamechukua kubwa wakubali ku accommodate the others, kwa sababu economy ikiwa nzuri, doesn't matter how big land you have. For real economy, your brother and your sister. Na tunajua wamekimbia, wameanza kubadilisha mashamba yao na kuweka kwa kampuni fulani na kubadilisha nini, but we have a track record. And lastly, Mheshimiwa, yesterday the President and the Prime Minister were expected to join the governors and their deputies. And then because it was highly announced that the President will be there tomorrow, and then that never happened. What happened? You know the problem? The people of social media were not there. If you are there, you guys mngesaidia sisi sana. Kwa sababu huko kulikuwa kulimana mpaka Mangume. Ilikuwa huko mpaka Mangume, governors. Wao ukiwachia ile watu wameiba. Hii nchi yetu wameiba pesa yetu yote. Si hao ndio wengi wameiba, governors wengi. I'm not saying all. Some of them are good. Lakini wale wanaongoza ndio wezi wakubwa. Sasa wewe ukijiuliza, ile siasa walipeleka huko waliharibu zaidi. Kwa hivyo president na prime minister wangeenda huko, kwa sababu ile vita order ilikuwa imwakishwa mafuta. Ilikuwa kali. And also nawapongeza. Kama wangeenda huko, wangeenda kujikuta kwa moto. Ile ingetakikana. Some of those governors nasikia wakirukaruka. I know them. They are Nicodemus. They are coming at night kuuliza nani atawapeleka kwa deputy president, because they are Nicodemus. Huko wanaimba kitu kingine, lakini wanajua ukweli iko kwa deputy. So we have a big work we are doing for Nicodemus. Ni wengi sana wanachunguza. So there was a total chaos in yes, the governance meeting. Chaos. Hakuna kitu ya kusikizana. Unaenda kupeleka wezi waonekane wakiongea, wengine wa support BBI because they are fearing to be arrested. Kuna mmoja aliniambia mimi nipa mwezi 5 nitakuja. Kama sina namna hiyo, unitafutie milioni kama 50 ya board kwa sababu nitashikwa. That is confessing that he is a thief. Hii interest naye kubwa 15%. Hii pesa inaenda county. Tunashindwa kulipa 15%. Are you saying the 15% is they are not even remitting the 15%? Iko na shida. Hii tumelimit juzi kama watu wameumia kabisa, contractor vitu yao imeuzwa. Nini yote? We limited the last minute. Kwani Kenyans waoni tulitoa hiyo pesa ilitolewa na serikali dakika ya mwisho? Is it 2 months or 3 months or even last week? So you saying now imeanza kuachiliwa sasa, hiyo ni 15%. Sasa hii tunasema 35% and the economy is down. My friend, inatoka wapi? Kama si ile mambo ya pesa ya corona tulipoa kutoka nje, ikalipa pesa ya wazee, ikalipa madeni ya national service, ikalipa madeni nyingine ilikuweko mingi sana imesimama. Kama sio hiyo, hata serikali mshahara ilikuwa kuna. That's why maybe I don't want to say corona irudi itaokoa hawa, kwa sababu tutapata donation mingi sana tuweze kulipa madeni yetu. But the corona is real. All Kenyans must be careful with corona. Hata kama imefanya biashara na watu wengine, lakini corona iko. Right. Na tuna shida kwa sababu watoto wetu wako shule zetu zingine zimekuwa affected, na hata mask ya 30,000, ya 30 shilling, ya 20,000, ya 20 shilling. Hatuwezi serikali it cannot be able to kununulia watoto wetu. Na corona imekuja juu. Hiyo pesa wanakula wanaiba. And I'm praying God, and I want to confess here, ile watu waliiba pesa ya corona, may God see them and perish them. Kwa sababu hiyo ni kama kuua mwana Kenya ule wa kawaida. So lastly, because now we are going with the process of BBI, what are you telling Kenyans? What I will tell Kenyans, let's insist to kue everybody, kama vile hasa naona magavana wanazungumza, MCA wanazungumza, wanazungumza mambo haya, nani wengine wanazungumza mambo haya, kila mtu anazungumza. Tuone kama wataweza kusikizwa na wakae pamoja. Wakisha kaa pamoja, tuone tutafanya namna gani. Ili wakikosa kusikizana na sisi na ni watumia kifua, then hiyo itabeba mzigo yao. What do we do? Itakuwa ni mzigo yao ya kugawanya Kenyans. Because us what we don't want, and what the deputy president, I'm not talking his behalf, but I read his mind. What the deputy president don't want, ni kitu itagawanya wana Kenya. At yes or no, he is not interested with that. Because wana Kenya wote anaona they should be together.
Na wanaona hata 2022 vile amesukuma wote nataka wakuwe pamoja. Kwa hivyo maombi yake kila siku anaomba, let's not divide Kenyans. Lakini unajua kuna jamaa yule. Si unamjua yule jamaa anatakaga Kenya ikue na shida na vita kila siku. Hakuna hiyo vitu yote tunaweka kwa katiba. Haiwezi fanyika na hii katiba. Kuongeza from 15% doesn't need constitution. No. Imeweka tu ceiling isirudi 15%. Lakini juu economy ikiwa mzuri, you can add it. Mambo mnadanganywa youth. Unaambiwa youth sijui mkimaliza mtakuwa mkriba miaka doesn't need constitution. Doesn't need constitution. Hiyo ni bili kuja kwa bunge through the government tumalizane naye. Haitaji hii kusema hata watu wa pesa watu ya maskini wale wako chini hata waweze kulipa malessence watakuwa kikaa 7 years ndio waanze kulipa pure lie. Kwa sababu why not now? Already they are there na wako na shida. Si ni kanyama imewekwa ya kupitisha BBI. Why not now tuseme county government and the government itself wanabomolea watu. Tumeona amebomoa kila pahali. Wanakatakata mahindi za watu. Ndio reli iende nini iende Nyanza. Ndio iende huko Busia. Ndio iende mpaka Tanzania. Kwa kimila kufyeka mahindi kama imekomaa is a curse to God. Kwa sababu it's the food which government has given you. Ukirudi ukate, it is wrong. But why can't we do things the right way? For one, me I'm supporting the government. Kwa hii mambo ya reli kutoka Nairobi, kupita Limuru, kupita Mai Mahiu, kupita Naivasha, kupita Gilgil, kupita Nakuru, kupita Lubagon, kupita Molo, baka iende baka. That is a good, that's business. You me agree with it 100%. Hata kama ndio tungefanya ile ingine, tusipopitisha ile Mai Mahiu tuitengeneze njia ingine hiyo. Kama ni hiyo pesa ilitumwa kwa hii barabara, serikali ingekuwa imeanza kurudisha pesa already. Hata sisi wote tungekuwa na accident hii watu wanakufa barabara. Tungekuwa tunaingia gari ya moshi hapa, you go Nairobi. You come back in the evening or you come back at night. Hiyo ingetusaidia sana. And you remember 2013 tukua State House. I complained that to the president. Myself. Na nikasema ile reli ingekuwa ya muhimu ni ya hiyo route na hatununui shamba. Hatununui shamba. Sisi reli tukitaka kuongeza ingine kando tuko na shamba. Lakini tukaenda pahali inatakiwa ya commercial ya pesa ndio watu wapate kuiba pesa Kenyans. Yeah. Tangu lini tutawacha wizi? Sorry, Mheshimiwa, for taking you back again. We know there are leaders in this country who've been fighting for democracy. Yeah. And before 1992, before Moi removed the Section 2A, Moi was powerful. And we've seen the BBI now is going back to the regime of Moi where the president is more powerful. So why do these leaders like Raila, Odinga, like Orengo, who are fighting for democracy in this country now, supporting the president which is more powerful, like the one of Moi? There are two things. The reason there are two things. Moja, ukabila unakuwa above all those things. Kwa hivyo, they have been driven by ukabila. That's one. Second, wizi. They are saying they are going to have money. Hapo. Hiyo kuona hiyo pesa watapata. Kina Orengo ile manyumba alijenga akiwa Minister of Lands. Surely, you tell me hiyo ni ya mishahara. Ilitoka wapi mishahara? Millions of money. So there are two things. Ukabila. They wanted to penetrate kuingiza mambo ya ukabila. Second, wizi. Kwa sababu BBI ikienda vile inaenda it will favor them. Kabla ifanyike pesa already zimeanza kumwagika. Na iko pahali president alitoa statement siku moja. Akasema watu wanapiga kelele huku ati hakuna pesa ya BBI. Hamwezi kuimaliza. He said that somewhere. Hiyo pesa ya BBI haiwezi kuisha. So when they atangaza namna hiyo na watu wako na njaa na brokers haijakula kitu. See, that's why all the brokers and everybody went that side of BBI. Kwa sababu wameambiwa pesa ya BBI ifanya nini? And the president said that. Pesa ya BBI msidanganywe haiwezi kukwisha. Hata tukirudia BBI mara 2 mara 3. He said that. He met with the people somewhere and he said that. Yeye Nakuru. Alisikutana na watu hapa Gesha and that's what he said. So, hiyo sauti brokers wakizikia namna hii. Na ile watu wanapenda kuiba pesa. Si wameona pahali iko nini? Iko pesa. Those are the reasons. Ile inafanya tukosa kufikiria mambo ya common mwananchi. BBI
kama ni ya kuunganisha watu, hatungekuwa tunaitumia kwa kifua. Na tena hii mbio ni ya nini? The question to Kenyans. Hii mbio ni ya nini? Lila alisema at the county assembly wataipitisha within 7 days. Surely, do you have a calendar of 47 counties? Hiyo ulisema itafiti. Na nataka hiyo clip itafutwe iwekwe hapo. At 47 county watapitisha na siku 7. How do you know watapitisha na siku 7? Kwa hivyo kuna mpango umefanya nini? Na kuna pesa umepanga ya kora? This time we are telling people, even MCA, kuleni pesa, lakini msimame na ukweli. Msimame na mwana Kenya. Kwa sababu naye yule MCA hata sikiza what the crowd is saying nyumbani. I know Wanjiku will send them home. Even mimi nikienda opposite Wanjiku, let me tell you, I'll be home in the morning. So tusikize Wanjiku, tusiseme tutaongoza Wanjiku. I think that is the line we should now follow.